Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt hier in unserer Kommentatorenbox, um genauer zu sein, in unserem Truck hier oben und haben natürlich auch das Bild, das Sie hier haben, liebe Zuschauer. Und neben mir wieder unser Rescue Consultant Ian Dunbar. Hallo Ian. Hi Felix. Here we have a team from the Netherlands. This team is from Rotterdam, which is only about 30 minutes from where I live, so my local team. Do you know any of the team members? I've only met them today. The guys are really enthusiastic and a little bit nervous about this, but they've already made contact with the patient, so they've made a good start already. Ja, Ian hatte vorher natürlich Kontakt mit dem Team. Sie kommen aus Rotterdam, nur ca. 30 Minuten davon entfernt, wo Ian wohnt in den Niederlanden. Und das Team hat er jetzt kurz vor der Challenge kennengelernt. Und sie sind ein bisschen nervös und sind aufgeregt, hier bei der Challenge dabei zu sein. Aber sie werden natürlich auch ihr Bestes geben. So our casualty, our patient Dara, is in the red Opel Adam, which is a small car, and he's in, as we look at the live stream now, he's in this side of the vehicle, on the right-hand side of the vehicle, in the driver's seat for a European car. At the start of these scenarios, we always make the patient unresponsive with a compromised airway. So one of the main things the medic has to do is first of all make contact, and provided it's safe to do so, manage the patient's compromised airway and endeavour to get oxygen on in under 2 minutes. Die Situation stellt sich hier wie folgt dar. Unser Unfallopfer befindet sich auf der linken Seite auf dem Fahrersitz. Und die Situation ist zuallererst bei jeder Challenge immer erst die Situation, dass unser Opfer regungslos ist, bewusstlos und einen eingeschränkten Atemweg hat. Also ist die erste Aufgabe des medizinischen Helfers vor Ort natürlich die Kontaktherstellung zum Opfer und die Gewährleistung von Sauerstoffzufuhr, und das optimalerweise natürlich innerhalb der ersten 2 Minuten. So the guys are currently in the phase of stabilising the red Opel Astra. Obviously stabilisation is critical here so they can secure a safe working area around the small Opel Adam. Zuallererst wird natürlich hier, wie wir es gerade gesehen haben, der Opel Astra fixiert. Das ist das größere Fahrzeug, das sich auf dem kleinen Adam befindet, denn es stellt ein großes Risiko dar, da natürlich total instabil auf dem Opel Adam aufliegt. Und Stabilisierung ist sehr, sehr wichtig, gerade zu Beginn einer Rettung. So the incident commander, when they entered the pit, would have done a full survey of the scene, so walked around 360 degrees. What he needs to do at that point is take in all the information, everything that may affect safety of the team, establish some priorities, and then set his team to work with what they have to achieve in order to start the extrication. Der Einsatzleiter hat zu Beginn direkt einen 360-Grad-Umlauf um die Unfallszene gemacht, um hier einen Überblick sich zu verschaffen, und dann die ersten Kommandos an seine Teammitglieder gegeben, um so eine absolut perfekte Rettung zu gewährleisten. Jetzt sehen wir gerade schon hier, wie das erste Holmatro-Gerät benutzt wird. What we can see the guys doing now is trying to get access through the rear hatch. The problem is with trying to do this, it can be difficult because using hydraulic spreaders, you need a point of strength with which to base your spreaders. And the rear of the car, you can see, is all plastic at the back. So it can prove difficult, although they've just started to make progress. Man versucht hier mit dem Spreizer Zugang zum Heck, also zum Kofferraum des Fahrzeugs, zu bekommen. Aber wie wir hier gesehen haben, ist es natürlich sehr schwer bei so einem Fahrzeug, da man keine Möglichkeit hat, den Spreizer abzulegen und sich natürlich auch sehr viel Kunststoff am Heck befindet, der sofort nachgibt und man so keinen wirklichen Punkt hat, an dem man ansetzen kann, um so eine wirkliche Öffnung des Kofferraums zu erlangen. The team, in my opinion, they've done well to get access, but they were very lucky that when they were using the hydraulic tools on the rear hatch, that the glass didn't break uncontrollably. So the way I think they should have taken the glass out first? It's really down to the team. But what would have happened if they would have continued to spread, the glass would have failed, and it would have been an uncontrolled breakage of glass. Now in the challenge, they would have lost some points for that, but
you know, in a real extrication, when you remove or manage the glass, it has to be on your terms and it has to be controlled. That would not have been controlled, but essentially the assessors can only mark what they see, and they basically got away with it, which is fine. That's okay. But the assessors will bring that up as a learning point during the debrief. Grundsätzlich hätte man natürlich versucht, das Glas in der Heckscheibe vorher zu zerbrechen, um so eine Gefahrenstelle zu vermeiden, wenn dann die Heckklappe mit dem Spreizer geöffnet wird, um so eine unkontrollierte Explosion der Heckscheibe zu vermeiden. Das wird sicher ein Punkt sein, auf den unsere Juroren dann nach der Rettung hinweisen werden. Danach gibt es ja immer ein sogenanntes Debriefing und da werden dann solche Punkte angesprochen. So the guys' plan is obviously to take Dara out through the rear. They may or may not elect to do a full or partial roof removal. Obviously we can't hear the plan. The assessors will already know what the plan is, and the incident commander would have briefed the whole team, so the whole team is working in the same direction to try and achieve the same objective. Ja, es sieht hier ganz so aus, als ob das Opfer durch das Heck des Fahrzeugs gerettet werden soll. Vielleicht wird auch das komplette Dach entfernt, aber so weit sind wir noch nicht und ja, jetzt schauen wir mal, was weiterhin passiert. It looks like what they're doing now is removing the rear seats, and again they're now in the space creation phase, so they're trying to create as much space inside the vehicle. That allows them to do two things. One is it allows them better access to the patient, so the medic inside the vehicle is working in more space, but also when it comes to the extrication it's actually easier to physically remove the patient from the vehicle. Das sieht ganz aus, als ob jetzt der Rücksitz entfernt wird, um so besseren Zugang zum Unfallopfer zu erlangen. Ja, um natürlich auch mehr Platz im Fahrzeug zu schaffen, um natürlich auch das Opfer durch eine größere Öffnung zu befreien. And we've just seen the trophies. We've just seen the trophies, but I can guarantee this team will not be thinking about silverware at the moment. At the end of the week, Saturday afternoon, when we have the live announcement of our teams to see who's going to take the prizes away, I think that's when they'll have silverware on the mind. But at the moment, you can see these guys are focused. Ja, wir haben gerade die Pokale gesehen, aber alles, worüber die Jungs hier gerade denken, es hat sicher nichts mit den Pokalen zu tun. Im Moment geht es einzig und allein um die Challenge hier, um die Herausforderung, das Opfer so sauber wie möglich aus dem Fahrzeug zu befreien. So we can see already the boards going in. These guys have already made some good progress. Wir sehen schon, wie die Bahre ins Fahrzeug gebracht wird. Hier sehen wir den Sauerstoffzugang. Wir haben auf jeden Fall schon sehr, sehr gute Fortschritte gemacht hier an dieser Stelle. The board is going back out. Yeah, it's difficult to see, obviously, from where we are. I think we'll get a shot from the live feed at the moment with... Oh, interesting. That side of the vehicle, that door is actually locked. Okay. But if they put their hand inside and pull the internal handle, they could open that door. The way we set up these scenarios is sometimes a little bit sneaky, but it's really about the teams. You know, we talk about they have to take in information and they have to have a wide field of view and try and see everything. We introduce for every team a little bit of something they have to really concentrate to find, and that's what we've done for these guys. It wouldn't have made a great deal of difference because the extrication route is always going to be through the back, in my opinion, for something like this. But certainly if they would have opened that door, it would have allowed probably more ready access and easy access for the medic. But it's one of those things that will be brought up in the debrief, and sometimes when you enter the challenge, you know, you become what we call task focus, and you are liable to miss these things. So. Ja, wir haben gerade im Bild gesehen, dass der
medizinische Helfer vorne rechts außerhalb des Fahrzeugs sich befindet. Aber das Szenario ist natürlich so aufgesetzt, jetzt sieht man es nicht mehr, dass die Beifahrerseite zwar geöffnet ist, die Tür aber verschlossen ist. Und mit einem einfachen Griff an den Türgriff von innen könnte man die Tür öffnen, um so noch besseren Zugang zum Patienten zu erlangen. Man könnte sagen, es ist ein bisschen tricky, aber in so einer Situation hat man natürlich auch viele, viele Gedanken, dass man vielleicht auch die einfachsten Dinge hier verpasst und so diese Chance nicht nutzen kann. Schade. We've seen a few times this week, the guys, probably 6 or 7 minutes ago, they finished the glass management phase. So they can actually now, from a safety point of view, they can remove those dust masks, maybe just pull them down, down below the chin. And that makes communication a little bit easier. It also, because it will be hot under there, it will stop the safety glasses steaming up as well. So it makes everything a whole lot easier. So they're not going to lose any marks for that at all, but makes it easier for it themselves. makes it easier for them to operate. But again, in the heat of battle, they forget they're liable to forget the small things. So. Die Glasmanagement-Phase wurde vor ein paar Minuten beendet und die Teammitglieder hier hätten tatsächlich auch schon ihre Staubmasken abnehmen können, da natürlich kein Glasstaub mehr in der Luft liegt, was so auch die Kommunikation erheblich erleichtern würde. Auch das findet nicht statt. Es gibt keine keinen Punkteabzug in der Bewertung. Allerdings vereinfacht es eben die Kommunikation viel, viel mehr. Es ist nicht ganz so warm. Man kann natürlich besser miteinander sprechen und es verhindert auch, dass die Sicherheitsbrillen nicht beschlagen durch den heißen Atem, der durch die Maske natürlich nach oben fließt. So, wir sehen jetzt das Opfer, unser Unfallopfer, außerhalb des Fahrzeugs. Well, the patient is out. We still have about 6.5 minutes to go. So the incident commander of the team has two options here. He can decide once the patient is fully packaged to put his hand in the air and say to the incident commander, that's it, we've done and we're happy with what we've done ahead of time. Or he may continue to go until the full 20 minutes. The issue here from a competition point of view, a challenge point of view, is that what the team have to do now is fill their time with patient packaging. Also, they will reassess the patient, and if that is not done adequately, this is the time when the team can start to score negatively, perhaps. Also, you can see the whole team is now around the patient. Maybe a couple of the guys could go and clean up around the car, maybe move the tools back to the equipment dump and things like that. But these are all things that won't necessarily lose marks, but the incident commander and the technical team will be debriefed and just offered some advice in the debrief from the assessors. Ja, wir sind tatsächlich noch sehr, sehr gut in der Zeit. Die Jungs haben noch circa 5 bis 6 Minuten übrig, aber was sie jetzt tun, ist natürlich sehr gut. Sie verarzten bzw. behandeln weiter den Patienten, sie fixieren ihn für den Abtransport. Ist natürlich auch eine heiße Phase jetzt, weil natürlich noch viel, viel falsch gemacht werden kann. Es könnten zum Beispiel einige der Jungs vielleicht schon anfangen, ein bisschen aufzuräumen, die Sicherheit zu gewährleisten, dass nicht kein Werkzeug rumliegt. Auch die Kommunikation könnte vereinfacht werden, wenn der Kompressor im hinteren Bereich vielleicht schon ausgeschalten wäre. Ist natürlich noch ein Lärmpegel, der zusätzlich existiert. And that'll be the end of the run-off. That was a great performance by the guys from Rotterdam. Well done.